Yeah, we continue giving him glory and honor all the times because he is good. Nous lui donnons la gloire et l'honneur parce qu'il est He's the bon. good who was there, is there, and is there Il to est come. toujours là et il est toujours là tout le temps. Glory be to his name. Gloire en son nom. Just to usher us quick into the word, Et aller I rapidement would dans la really parole de want Dieu. the choir team to give us a song Je veux that que la will chorale usher us nous into the donne word, please. une chanson. Thank you. Merci. You are great, yes, you are mighty God. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, Holy One. Everything written about you is great. You are great, yes, you are mighty God. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, Holy One. Everything written about you is great. You are great. You are great. You are great. You are great. Oh, so great you are. You are great. Oh Lord, you are great. Say you are great. You are great. Lord, you are great. You are great. Everything written about you is great. Oh, say you are great. You are great. Oh, you are great. You are great. Oh, so great you are. You are great. Oh, you are great. Say you are great. You are great. Oh, you are great. You are great. Everything written about you is great. Oh, say demons tremble at your presence. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Everything, yeah. Everything written about you is great. Oh, say demons tremble at your presence. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Everything, yeah. Everything written about you. You are great, you are great, you are great. Say you are great. You are great. Oh, you are great. You are great. Oh, so great you are. You are great. Oh, you are great. Say you are great. You are great. Oh, you are great. You are great. Everything written about you. Oh, you are great. 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 King of kings, you are great. You are great. Lord of lords, you are great. You are great. Oh, you are great. Say you are great. You are great. Oh, you are great. You are great. Everything written about you is great. Oh, everything written about you is great. Oh Lord, everything written about you is great. One more time, say everything written about you is great. Come on, give it up for the choir. Thank you, God bless you. C'est pour la chorale. Hallelujah. Isn't God great? Isn't God great? Est-ce que Dieu est bon? Yes, He is great. He Oui, is il est great. bon. We Il est adore bon. Him. Il est We bon. glorify Him. On le glorifie. There is none like Him. Il n'y a personne comme lui. Hallelujah. Alléluia. First of all, I just want to thank this opportunity. Premièrement, je vais prendre cette Thank opportunité Almighty God et because of dire His merci au Dieu greatness. Tout-Puissant pour sa bonté. Just because we are seated here, Parce qu'on est assis ici, He takes His hand. il a mis sa main. He takes His hand for real. Ça prend sa main pour cela. Amen. Amen. Secondly, I Deuxièmement, want to thank the bishop, je voulais the remercier l'évêque prophetess, et la prophétesse for just giving me this opportunity de m'avoir donné cette to stand opportunité before you, de me tenir devant just vous to share the word of et God. partager la parole de I know Dieu. for sure God has put Je something sais in que Dieu me a agi en moi that He profondément wants us to learn et together. veut qu'on apprenne I ensemble. appreciate the pastoral team that we work together with. J'apprécie les pasteurs This is a good team. et c'est une bonne équipe. Thirdly, I want to thank Et you je vais vous remercier for taking your troisièmement time
seated the way you are seated, Et vous êtes just assis là, vous êtes- ready to be fed. et que vous êtes Amen. prêts à être nourris. Hallelujah. Alléluia. When I was given this opportunity to Quand je preach, t'ai donné cette opportunité pour prêcher, I was bargaining with God, et wrestling je with God. luttais I avec Dieu, talk to God. et je dis à Dieu, I talk to God, I pray to j'ai God, parlé and à He Dieu, et j'ai answers parlé avec me. Dieu, et il m'a répondu. If you don't pray Et si tu pries and God pas, answers you, et que then Dieu there te is répond pas, something. c'est qu'il y a You quelque chose. must pray and Tu God dois must prier et answer que you. Dieu puisse te Amen. répondre. Amen. I asked God, J'ai what demandé do you à want Dieu, me to talk about? et de quoi est-ce que tu veux que je parle alors? And God told Et me, Dieu m'a dit, I want you to talk about real food. je vais parler de la bonne nourriture, Real que food. tu parles de la vraie nourriture. I thought this is quite an irrelevant topic in J'ai the dit que c'est un church. sujet qui n'a This même is pas not a d'importance dans hotel l'église. or Ce a n'est pas cafeteria ordonné ou bien, or c'est a un restaurant. ou bien un But restaurant. God told me, Et mais go Dieu m'a speak dit, about va parler real de la nourriture, food. de la vraie nourriture. Amen. Amen. I like food. I don't know you. J'aime la nourriture. C'est pas qui n'aime pas la nourriture ici. I like food so much. Et moi, j'aime la nourriture tellement If bien. you make a mistake or inviting me Si in tu your fais une erreur house, que tu m'amènes dans ta maison, watch, I may clear the fridge. et donc tu vas me dire, Amen. Amen. And I just want to give you two short stories. Je vais vous donner des histoires I courtes. like food because back in J'aime Kenya, j'aime la nourriture when parce we qu'au were Kenya, little, quand on était tout petit, we were sent. et on était And envoyé, immediately you come back, immédiatement quand tu all they reviens, give you is food. on te donne la nourriture. So I was just waiting to be sent all Et the donc time. j'ai attendu qu'on Because m'envoie. I knew when I come back, I would get Et something quand to je fill my reviendrai, on stomach. va me donner quelque chose à Amen. manger. Amen. The other time I traveled from Kenya to La here, prochaine fois, je suis allé au Kenya, and I happen to, I'm always a silent listener to every conversation, et j'attends toute and I'm keen conversation. to everything around me. Et tout ce qui se passe, So j'entends. I sat on the plane with a Et lady, je me suis assis avec une femme dans l'avion. and this lady, I like this lady so much Et because j'aime cette femme tellement bien. she kept on praising and worshiping, Elle a worshiping adoré et and loué praying. l'Éternel. I Et said, priant. wow, this Je is a dis, good mais place for me to ça sit. c'est un bon endroit Now, pour when s'asseoir. the air hostess came to pass the food, Et quand ils arrivaient à la nourriture, well, she served the food, but she didn't want to eat the food. elle ne voulait pas manger la She nourriture. asked me, would you mind taking this? I said, Elle m'a dit, yes. tu veux prendre la nourriture? Just push it, J'ai dit, oui, next to donne-moi. me. J'ai dit, donne-moi. I ate it. J'ai mangé. Now, this lady kept on singing Elle a until we commencé à arrived prier et here. louer et donner une idée. So, when we arrived in Minnesota Quand airport, on arrivait à l'aéroport de Minnesota, we dropped down. on est descendu. Well, I took my case and followed her hurriedly Et j'ai suivi la femme. to see whether she's continuing to pray Si elle va and commencer à worshiping prier ou God bien the way she adorer was Dieu. Et in the plane. dans l'avion. I found her just quiet Je l'ai vue, elle and était just silencieuse walking. et elle marchait. And I said, sister, where are the worship songs? J'ai dit, où Where sont are les the worship louanges? songs? Où sont les louanges? She turned and asked me, excuse me, do Elle m'a I know demandé, you? est-ce que je te connais? And I realized, J'ai wow. réalisé que So you are praising and worshiping with a tu reason. adorais pas avec In other une- words, you're using God as a tu bridge utilisais Dieu comme un pont for safety only. pour la Our God sécurité. is never used as a bridge. Et tout le temps, We tu l'utilises worship comme un God all pont. the time, so On whether you adore Dieu tout le travel temps, or you don't travel. ou bien on And ne I voyage prayed pas. that God Mais may je put prie un traveling, Dieu qui puisse, may give her traveling all the time, so Qu'il nous donne une that stratégie she keeps on et une praising foi. and worshiping God. et Amen. louant et adorant Dieu. Now the topic is real food. Le sujet est la I know vraie you are thinking nourriture. about real food. On And parle for de la sure, vraie nourriture. I know some of us are hungry right now. Il y en a cependant nous qui but ont it faim is real maintenant. food. But well, it is real food. C'est I la know. vraie nourriture. These are two different kinds of food. Il y a deux types de nourriture. There is food Il y a la and there nourriture is real food. et la vraie The real nourriture. food we are talking about On parle de today la vraie nourriture is ce the jour. spiritual food. C'est la nourriture de And l'esprit. the food is the physical food. Il y a une Both nourriture qui are est important in our physique bodies. et ce Amen. qui est dans nos corps. So don't misquote me. Et I don't donc- mean to say that physical food is bad. Et je ne veux pas No. dire que la nourriture Both physique est mauvaise. spiritual and physical food is La okay. physique et spirituelle But sont bons. you need to balance. Mais nous You need devons to créer bend un more équilibre. on the spiritual food. Et nous Amen. voulons aussi de la nourriture spirituelle. Well, but just to clarify the food that we will be talking about, Clarifier la nourriture dont nous allons parler ce jour. it is spiritual food. Et c'est la And we all nourriture know where spirituelle. spiritual food On is. sait qu'on a besoin de la nourriture We all know spirituelle. spiritual matters. On connaît les choses And spirituelles. again, as a matter of fact, Et en fait, in the Bible, I dans came la and Bible, checked a few. There are many scriptures il y a beaucoup plus de talking passages about food. qui parlent de la nourriture. And just turn to me in the book of 1 Corinthians chapter Et 10 en and 1 verse 3. Corinthiens, 1 Corinthians chapter 10 and 1 verse 3. Corinthiens chapitre 10, verset 3. Just because of time, I'll be so fast, please. 1 Corinthians chapter 10 and verse 3. I'll read by the grace of God. 1 Amen. Corinthiens, chapitre 10, Jesus, verset 3. 1 Corinthians chapter 10 verse 3. I'm sorry, Pastor Un- Gideon. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. I read by the grace of God. Je lis par la grâce de Dieu. Jesus said to them, Jésus l'a dit.
I am the bread of life. Je suis le pain de la Whoever vie. comes to me Et qui que soit qui will vient à never moi be hungry. et n'aura And jamais whoever faim. believes in my will never be thirsty. First Corinthians, what I'm reading now is John 6:35. I'm very sorry. John 6:35. Jean 6:35. John 6:35, and quickly open 1 Corinthians chapter 10 verse 3. I'm reading John 6 chapter 35. John chapter 6 verse 35. I will read by the grace of God. Je lis. Jesus said to them, Jésus I l'a am dit, the bread of life. je suis le pain de la So vie. whoever comes to the will Qui que ce soit qui vient à to moi me will never be hungry. n'aura And jamais faim. whoever believes in me Qui que ce soit croit en will never moi be thirsty. n'aurait pas soif. Quickly to 1 Corinthians chapter 10 À 1 Corinthiens verse chapitre 10, 3. verset 3. 1 Corinthians chapter 10 verse 3. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 3. The Bible says, La Bible dit, and all ate the same spiritual food, et tous ont mangé de la même and nourriture all spirituelle. drank the same spiritual drink. Ils ont bu de la même breuvage For they spirituel, drank from the spiritual rock car ils buvaient un rocher that followed spirituel them, qui les suivait. and the rock was Et Christ. ce rocher était Christ. So there is a connection Il y a une connexion between entre the spiritual food la nourriture spirituelle and the physical food. et la nourriture physique. There is a connection, I repeat again, between the physical Il y a une, food il y a une and the connexion spiritual food. entre la nourriture I don't mean to spirituelle et say that physique. if you Je veux like dire que the physical food la nourriture is spirituelle wrong. physique n'est pas mal, What is wrong is mais ce if qui est you mauvais, like the physical food too much, c'est que si tu aimes la that nourriture means physique you are aussi, glutton. ça veut And dire that is a que sin. il y a un problème. That is a sin. Ça, c'est un péché. So be very, very careful. Faites très, très, très attention. Amen. Amen. Food La is nourriture, important for c'est our important health pour notre santé. because without it, Parce que sans ça, we would not be able to think, on ne peut pas penser make any movements. ou bien faire des ajustements. In other words, En d'autres it mots, gives us strength. ça nous donne la force. Because at some point, Et when there is nothing in your stomach, quand il n'y a rien dans ton you ventre, just be seated somewhere, tu es assis quelque but part. your mind is blank. ton cerveau You est don't have vraiment anything to caché. think. Et tu ne peux pas But penser. once you eat, Mais quand tu manges, then your body functions ton corps well. commence à fonctionner. Amen. Amen. God created heavens and earth, and so we are all the stewards. Nous sommes les serviteurs. We were all the stewards. On est tous Just les after gérants. God created the heaven and the earth, Et and sur la terre everything et le under ciel. the earth Et it sur la was given terre, to man. on nous a And donné so à I l'homme. believe Et donc je everything that crois is que on la earth, terre est de plants la and terre, animals, les animaux, we are able to et eat. c'est vraiment, on est là pour manger. Amen. Amen. I know all over the world, Je sais partout dans le monde que l'être human humain, beings have different traditions, l'être humain a des différentes traditions, cultures and beliefs, des cultures et des and croyances. this goes in line with the way they prepare food. La manière dont ils préparent la nourriture. Amen. Amen. Just a quick example is in Africa, Il in y en a Kenya for this matter. en Afrique, au When Kenya, we cook chicken, quand on it's chicken prépare le separately. poulet, When we cook fish, it's quand tu fish prépares le separately. poisson, But tu le when mets I came here, séparément. Ici, I found things mixed je together. vois un and mélange then I tout. just joined the mix. Et on met tout Because ensemble. I'm a missionary. Et I comme don't have missionnaire, time to put chicken aside et on a le temps or de fish mettre aside. le poisson I à just côté. ate everything. Et And donc- I truly enjoy this. Et donc je When I me went to réjouis de Kenya, I ça. told them Quand je suis arrivé au Kenya, je that, l'ai you dit, know what, vous all savez these quoi, things toutes ces would be choses-là, mixed pour together. préparer ensemble, And they can't believe it. et ils ne peuvent pas croire cela. And what I mean to say is C'est this. que je voulais dire ceci. Somebody's food is somebody's food. La You have to nourriture de quelqu'un, respect c'est them. la nourriture de quelqu'un. Je Amen. respecte cela. Amen. And even there are things that I don't eat, Et même si les choses ne commencent pas, that you eat, que tu manges, I have to respect that. je dois respecter There are cela. things that I eat Il y a des choses that que je you mange don't eat, que toi tu ne you have manges to pas. respect Et that. donc tu dois Amen. respecter cela. Amen. Oh, well, Et tout. in the earth that you're living in, we have to respect each Dans other. le monde dans including lequel on vit, on doit the se environment respecter. where Et you dans stay. l'environnement dans lequel on Amen. est, on doit se respecter. Where I stay, I happen to stay with somebody, I can't name names, Et je peux rester avec quelqu'un, but je ne peux pas me marier. sometimes I Et quelquefois, buy the traditional food outside La there. nourriture And when I traditionnelle, come to warm quand it, je viens de chauffer ça, you're not used to it, so it n'es must pas give out some habitué à ça. smell Et tu that ça va you're donner not des used odeurs to. et tu n'es pas So habitué à I ça. do buy this food, Et and donc, whenever I take it to the je prends la microwave to nourriture que warm j'amène it, au micro-ondes. and then they would like, what's going on? Et qu'est-ce qui se passe? What's going on, Michael? Qu'est-ce qui se And, passe, Michael? And the good part of it is Et la bonne they chose do est que come and ask me when Quand I've tu viens already me eaten demander, it. c'est que quand j'ai So mangé. they come and ask, what's going on? Et There's qu'est-ce que something
has rotten. Where is Quelque it? chose est I vraiment tell them that thing pourri. that has rotten Non, is rien already n'est inside pourri. my C'est déjà dans stomach. mon ventre. So, you know, we Vous have to savez, respect each other. Et on doit se So if respecter. you don't like whatever somebody Et ce que has, quelqu'un a, well, just live in peace. laissez ça ainsi. And God will bless Et you. Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Similarly, Similairement, spiritual food is critical to Christians la nourriture spirituelle est because nothing critique is pour les chrétiens. important Pas parce more que c'est than important, c'est plus que ça being nourished nourrit, by the word of God. ça nourrit la parole de Dieu. The word of God is breath of life. La parole de Dieu, c'est le pain de The la word vie. of God guides us. Ça nous dirige. The word of God thinks for us. La parole de Dieu pense pour I nous. personally can't do without the Personnellement, word je ne of peux pas God. faire sans la parole de Dieu. God speaks to me. Quand Dieu me At parle, some point, et I may decide that I'm going quelquefois, somewhere. je peux décider But d'aller the quelque Holy part, Spirit, the mais inner voice may tell me, no, Le don't Saint-Esprit go me dit there. non, ne va pas You là-bas. know? And I may not be able to go there. Et je puisse écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. And there was a time, Et Mama just said, yeah, it's good to give. Maman For dit sure, quelquefois de, it's good de to vie. give. C'est There bien was de quoi. one day I came here Un jour, je suis venu and là. I only had $50 with J'avais me. seulement $50 sur moi. And it was giving fund. Et on donnait. Now I was thinking of, do I get a change? Est-ce que j'ai Nobody besoin de wants a changer? change. Est-ce que je What dois do I changer? do? Qu'est-ce Should que I je dois- just sit on this money? Ou bien je vais m'asseoir But sur cet something argent. told me, Quelque chose m'a dit, give that money. Donne cet argent. Well, I gave the money. J'ai donné l'argent. But when I went out, Quand je suis sorti, somebody asked me, quelqu'un hey, m'a demandé, would you hey, please come? I just feel like I should give you this $100. je I sens que don't je know dois donner why, $100 but just have this money. et prends cet argent. So usually it's good to give. C'est vraiment Amen. bien de donner. And it's good to listen to the inner voice. C'est bien d'écouter la voix This intérieure. is the spirit. Ça, Amen. c'est l'esprit. So most of us make a mistake because we rely Et on quelquefois, the physical on se food répand sur la more nourriture than physique. the spiritual Et food, au lieu de la nourriture spirituelle. Amen. Amen. which is not okay. Et nous devons rechanger. Brethren, Frères et sœurs, food is good. la nourriture est bonne. I like food so much, that's like I Et, told you. et je vous ai dit, j'aime ça. Before Avant, you came to church, I know all quand on of vient you à ate. l'église, je sais que chacun a mangé. And that's why sometimes you can stay long. Quelquefois, c'est pour ça que Eating tu is dois rester good. I longtemps. don't say that eating is not good. Et même- But do not forget about prayers. Et Do tu vas not oublier la forget prière. about reading about the Tu Word peux of pas God. penser à la Do parole de not Dieu. forget about Tu peux pas meditating oublier about de the Word of méditer dans la God. parole de Dieu. Amen. Once you meditate about Quand the tu Word of médites dans la God, parole de Dieu, then you are able to reason out et tu es together. capable de But pouvoir once vraiment I raisonner don't bien. meditate Et about donc, the Word of méditer dans la God, parole de and Dieu, you meditate about the Word et of donc tu vas God, méditer sur la then parole there'll de be a Dieu. clash. Et We donc, may il y not aura une understand each correspondance. other. Our spirit Et may not notre be esprit flowing. va But continuer à donner la once gloire. you meditate about Quand nous Christ, méditons sur I la parole also de meditate Christ, about et je Christ. médite de The Christ, spirit et donc flows. l'esprit commence à couler. There is harmony. Il y a There is l'harmonie togetherness. et il y a un Amen. ensemble. Amen. Now, Maintenant, Jesus came on Jésus earth and set us as a est good venu sur la example. terre et nous a montré un Because exemple. I found out at some point, J'ai trouvé qu'à un moment donné, he was preaching the word of God. The word il of God. prêchait dans la parole de There are la maison de times Dieu. Il y a des people fois, crowded to him les gens ont and pleuré he à was lui preaching to them. et il les prêchait. There were over 5,000. Et au moins And 5,000 so personnes. he asked the disciples, Il a demandé à ses disciples, these guys have listened to the word of ces God, personnes but they are sont en train going d'écouter la home. They parole de must Dieu. be angry. Mais What ils doivent should we avoir do? faim. Qu'est-ce que vous avez fait? The disciples told Les them, disciples told disent, him, no, just let them go. They laisse-les need at their partir. place. Et il But y a pas just d'accord. Jesus, because of Mais his compassion, Jésus, à cause de sa he said, compassion, no, il dit we non, must give nous them devons food. leur donner la nourriture. So Jesus forced the disciples Jésus to appela les bring the disciples food. à And apporter so la they nourriture. brought two fish Ils ont commencé à and avoir 5 loaves. 2 poissons et 5 So pains. all the people that were there, Et the tous ceux qui 5,000 étaient là, men, ate. et ils ont And there mangé. were 8 bags remaining. Et il y a moins That 8 qui means étaient restés. Jesus Jésus values value food. la nourriture. Amen. Amen. At some point, Il y a Jesus quelquefois- was also ministering Jésus rendait the ministère. word of God. La parole de This Dieu. is why Et voici whenever ça. Pastor Iten says Et la evangelism pasteur is Iten a dit, important, et c'est evangelism important. is really important Et because c'est Jesus très important. Christ came and evangelized. Il est venu pour At some évangéliser. point when he was evangelizing with Quand il his disciples, évangélisait les gens, he lost and he went to the well Et where he met the prostitute, il the a Samaritan rencontré une woman. prostituée. Now he was trying to tell the Samaritan woman Il voulait dire à la about femme, God. sans Dieu. And the disciples this side were busy looking for him Et les to give disciples le him cherchaient. food. Et ils lui donnaient la nourriture. They found him, Ils l'ont trouvé, apparently. apparemment. But I think some of the disciples were like, wow, Certains des what is disciples, Jesus doing with this Qu'est-ce que prostitute? Jésus fait avec ces And prostituées? then the prostitute now thought that I found an energetic, a beautiful, I mean, a handsome man. Un homme beau. You know, so there were two confusions. Il y avait 2 confusions. But Jesus told them, no, you Jésus should l'a be dit. looking for me because of food. Personne ne me cherche à cause de la nourriture. Amen? Amen. So that clearly shows us that
even though there is physical food, Bien que la but at some nourriture point physique- when you're doing the spiritual food, La nourriture spirituelle the physical food may be aside a little. et ce qui est de Amen. physique, elle peut être de côté un moment. Jesus values food Jésus value so la much. nourriture tellement And bien. at some point, he did miracle signs and wonders. Et And he il a was, fait des he miracles was et des signes et just des prodiges. with the people. Avec I les gens. saw another film where Jesus Jésus was given an apple. était Instead of eating capable, this apple, au lieu he de walked and manger gave it la to pomme, another mama Et il a donné. who ate the apple indeed. Et il a Instead, donné la pomme. what does it mean? La- This means that he indeed, Il dit, he wasn't in the minds of il pense à la pensée de physical food. pas seulement l'aspect physique. He had a business, and Il this avait une business affaire was et qu'il the avait spiritual besoin food. et manger la nourriture spirituelle. We are here to emulate Christ. On est là pour pouvoir And imiter if Christ. Christ was here because of the spiritual Et food, Christ était vraiment pour and ça we à cause de la are nourriture emulating spirituelle. Christ, Et we are also supposed to be nous there devons aussi être là. to faire work ce out que- on how people Et will know comme Christ. les gens, This is the spiritual ça food. c'est la nourriture spirituelle. Amen. Amen. There are similarities La about similarité the physical food, de la nourriture physique, the physical food, la nourriture and the physique spiritual food. et la nourriture spirituelle. I repeat again, there are similarities Il y a between des the physical similarités food and the physical Entre food. celle spirituelle et aussi Both physique. physical food and spiritual Physique food et la nourriture give spirituelle. good health, strength, and Ça mental nous donne la health. bonne santé, But the only difference is mais the physical food la nourriture physique is temporary est and doesn't temporaire last. et ça ne tue pas. An example is you may sit there, you may eat, Tu peux manger but it takes only maybe 2 hours for et the 2 digestive heures plus system tard to crush the food down. que la And nourriture then all of vraiment a sudden digère. you be hungry. Et à un moment But donné, the tu auras the faim. spiritual Mais food, la nourriture spirituelle, once you eat the quand spiritual tu food, manges de cette then nourriture it gets spirituelle, inside your ça va rester bloodstream. dans ton sang Then et puis you be like Christ. tu seras comme Christ. Amen. Amen. Number 2, Deuxièmement, both physical food la nourriture and physique spiritual food et spirituelle satisfy. sont For satisfaisantes. real, spiritual food La satisfy. nourriture spirituelle Physical food satisfait. satisfy. Elle But satisfait. the physical food Mais la nourriture physique, is not everlasting. ce n'est pas pour toujours. But the spiritual food Mais la nourriture is spirituelle, everlasting. elle de toujours. Amen. Amen. Number 3, Troisièmement, both physical food la nourriture physique can be shared. peut être partagée. We can share both physical On and peut partager spiritual physique et food, spirituel. even to the children. Et même avec les But enfants. Mais the physical food, la nourriture physique, there are those who can share the physical il food. y en a qui peuvent partager la nourriture physique. There are those who can share the physical Il y en a food. qui ne peuvent pas la partager. You don't have compassion. Ils n'ont pas la We compassion. are just too greedy to Ils share sont the physical food. vraiment gourmands pour partager la nourriture. We are supposed to share both the physical On food doit partager la and nourriture the physique spiritual et la food. nourriture spirituelle. Amen. Amen. There is only one difference between the physical Il y a une and seule the différence spiritual entre le food. physique And this is et la the nourriture spiritual spirituelle. food Et is la nourriture eternal, spirituelle whereas est, the physical food et la is nourriture temporary. physique It est doesn't temporaire. last anywhere. Mais ça ne dure pas Amen. tout jamais. The funniest thing is, La chose est whatever que- we do here, Et qu'on le fasse we'll ici, do it in heaven. Et on le And fera this au is the ciel. reason as to why choir, Et c'est if ça la nobody chorale. prays for you here, Et on I prie- guarantee you, I do pray for every Je one of you prie pour every tout un chacun day, parmi vous. because you do bless me so Parce que much. vous me bénissez à When temps. I listen to the Quand music j'écoute songs, à la musique then I go crazy. et je vais I go vraiment crazy au-delà. because Je- I know I'm just next to God. Et j'écoute Amen. j'écoute Dieu. Spiritual food. La nourriture spirituelle. Are we ready to go for the spiritual food? Est-ce que nous sommes prêts pour la nourriture spirituelle? Some of us have problems, Il y en a qui ont des especially when problèmes. there is a prayer and fasting. Et même quand il y a le jeûne et la It is for a prière. reason. C'est pour une raison. All the two Tout- go hand in hand. Et les deux vont ensemble. Amen. Amen. Prayer and fasting. Le jeûne et la prière. It is important to C'est see très important de voir our bodies healthy and functioning. et comment qu'on This is because fonctionne. of the diet Et la- we are in. et comment Some of us are putting ourselves into certains diet. parmi nous nous mettons Amen. dans les And you make sure that you get all the three Des components. régimes. This is carbohydrates, proteins, Et- and vitamins. et peut Amen. être vital. And you forget about the spiritual On oublie factor. ce qu'on appelle l'aspect The spiritual spirituel. factor, Le which is docteur fed spirituel by prayers. et qui est par The la spiritual la factor, prière, which is fed qui est by nourri reading the gospel, the good par, gospel of God. par la The musique de spiritual Dieu. factor, Ouais, which is l'aspect fed spirituel by qui est meditating nourri par upon méditer the word of et God. méditer sur la parole de Dieu. Amen. Amen. These two must Ces balance. deux doivent être équilibrés. These two must balance. Ces deux doivent être équilibrés.
Last but not least, Et le dernier parle. prayer is one of the components of the spiritual food. La prière est un component important de la And at some point, I spirituelle. told you I do wrestle with God. Je lutte Because avec at Dieu. some point, I pray and my God Je ré- delays to answer me. Et But I keep on praying. Je prie et c'est comme si ma prière en retard, mais Dieu. When répond. you pray and God doesn't answer, Quand vous there priez is que Dieu ne something répond pas, il y wrong. a quelque chose. God will answer. If God Dieu- says no, it's Dieu no. répondra. If S'il God dit says non, c'est yes, non. it's yes. S'il dit oui, c'est oui. But the truth is, when you pray La and God vérité doesn't est answer, qu'il ne there répond is pas. something wrong. Et il y a Amen. quelque chose qui ne va pas. Prayers. La prière. Prayers roll down mountains. Et la prière fait tomber les montagnes. In summary, Et en conclusion, feeding your physical body is nourrir le important, corps but physique it is also important Et c'est to important feed aussi yourself de se nourrir spiritually de façon for spirituelle. eternal life. et pour la vie éternelle. I'm just imagining J'imagine, if you went, ate, and slept. You know, growing up is good because long time ago I used to eat. je mangeais auparavant, until my grandissant, stomach is like stone. et mon So ventre devient my comme un caillou. grandma used to take some broom and hit it. Ma so maman, that I could breathe, elle prenait you un know? balai pour que je Some me of tapais us et je eat respirais. that way, in a way that you can't breathe. Et tu you manges know? à telle enseigne, tu ne peux pas respirer. How if you eat too much, you go rest and die? Et si tu as mangé autant, tu vas te What coucher, would tu meurs. happen? Qu'est-ce qui va se passer? Let's balance these two together. Nous devons équilibrer Amen. les deux. Amen. Spiritual food and physical La food, nourriture they go spirituelle hand in hand. et physique vont de main en main. Amen. Amen. It's a challenge to us C'est un défi à to nous make sure that we feed ourselves de nous rassurer que nous with nourrons, nous real nourrissons food that benefits us forever and ever. avec la nourriture qui nous bénéficie à tout jamais. Amen. Amen. At some point, I know we are always tired. When you go home, you prepare some food. Before even praying, you finish the food and then you think, oh, Et tu- I was to pray. Et je devais No. prier. It doesn't work out that way. Ça ne God marche is pas watching comme you. ça. The God who gave you the food Dieu qui vous a donné la is the nourriture, God who will take it away from c'est you lui if you aussi joke qui with va vous him. l'enlever. Amen. Amen. Let's make it a routine that Faites before de doing cela une anything, routine. you must put God first. Nous devons mettre Dieu premièrement. Amen. Amen. Let us be involving God in all our businesses. Mettons Dieu en Let's tous be affaires. involving God in all our affairs. Laissez Dieu Amen. prendre le contrôle It de nos embarrasses affaires. me because some people Peut-être think that quelquefois- they can lead the Holy Il y en a Spirit. qui pensent qu'ils peuvent diriger, You can lead the Holy tu Spirit. peux conduire, Nowhere on earth. mais sur la terre. The Holy Spirit Le will ever lead Saint-Esprit us. ne nous laisse Amen. pas. Amen. I do tell people, Je dis aux gens, this world we are just passers by. et ce monde va passer. Amen. Amen. And it doesn't mean Ça ne veut pas dire, that when you're big, quand tu es gros, you wear a coat, you carry a big Bible, et walking tu along prends the une grande church, Bible et tu marches or autour going dans to l'église, walking along the road, going to church, et you tu are vas à ministering l'église, to people. et que tu No. rends ministère aux gens. You Non. can minister to people through peux rendre different ministère ways. aux gens You can minister to people the way you dress. de la manière When dont tu somebody t'habilles. looks at you, Il y en a qui somebody will regardent. know you are a true Christian. On dit tu es You trop can chrétien. minister to people Tu through peux your rendre ministère behaviors, et the way you avec nos behave. ailes. You know, somebody can look at you and say, Quelqu'un wow, peut dire, waouh, are you a Christian? est-ce que tu es un You chrétien? can minister to people Tu peux rendre through ministère how you talk. de la manière dont tu parles. Amen. Amen. Some of us, when they open their mouth, Il y en a then, quand on ouvre la bouche hey, yet you are from church. et toi tu viens de l'église. Let us be very, very careful. Faisons très That attention. means the spiritual factor, the L'aspect- spiritual food la nourriture is not spirituelle there, n'est pas but the physical food La nourriture is physique there. est là. Amen. Amen. It is a challenge today. C'est un défi ce jour. If you are here and you've been concentrating on the physical food Si most tu es of the là, tu te time concentres sur la nourriture instead physique of the plus. physical food, Et la nourriture it's physique. high time to make an about turn Et le temps de so pouvoir that et faire you que balance tu puisses équilibrer and probably et probablement give donner a spiritual food. la nourriture And spirituelle I would call it a 80-20%. et donner au moins à Amen. 80%, 80 à 20% And God will be with us because He's watching. parce que Dieu You regarde. can't enjoy God. Tu ne You peux pas- can't fool God. tu peux pas God mentir à is Dieu. always watching. Dieu Because regarde. He blesses us. Mais c'est lui You nous bénit. expect blessing from God. Et il reçoit And la there is no bénédiction way de you Dieu. can get blessing from Et si tu God sais que tu if reçois you la joke bénédiction around de with Dieu, Him. tu vas If you joke avec around lui. with His Si business. tu vas avec Because lui, He tu says, dis look at my business Regarde and I mes will take affaires. care of your et business. prends, au lieu de prendre soin de tes Amen. affaires. Amen. We all of us know what God's business is. Et on ne Coming sait pas to les church, business, les affaires de Dieu. worshiping, joining evangelism team,
being good, those Et among the soyez God, bien avec les gens. among our responsibilities that Et prenons we- responsabilité. I tell people that Je dis they aux gens, don't know how to tap Ils blessings. doivent savoir comment vraiment toucher They la don't know how to bénédiction. tap blessings. Ils ne savent pas comment toucher les I bénédictions. even teach the children down there. Et j'enseigne les Whenever you enfants. walk and you find a paper there, Chaque you fois didn't que tu drop trouves it. quelque chose, Pick it, take it ramasse where ça. it's supposed to be. Et mets là où Those ça among doit the être. times Et le plus you are tapping blessings et on from touche à God. des bénédictions de Dieu. Amen. Amen. But some of us, you may Quelquefois, sit there, nous sommes you là, find a rug there, et on voit you ça, don't touch it. Et Whenever tu ne somebody touches pas. asks you, Quand hey, quelqu'un what's te demande, happening here? eh, qu'est-ce que ça I fait? don't care, I Non, don't know toi, c'est pas about. mon affaire, c'est pas moi. Please, S'il te plaît. please. S'il te plaît. You're not tapping any more Et tu ne blessings. touches pas des bénédictions. But instead, Et si whatever c'est là, little you have, tout ce que tu God as, will take it away from Dieu you. va enlever de toi. Amen. Amen. You are here Vous êtes là and you say et vous dites, that I'm tired je suis fatigué of walking without Christ. de marcher sans Christ. You are here, Tu es là you need Christ et tu as besoin to de be with Christ you, to guide for you, et qu'il est mort pour toi, to lead you te for conduire the rest of your life, pour le reste de ta vie. so that Afin que spiritually you're okay. spirituellement tu You sois need to ok. give yourself to your life to Christ. Tu dois donner ta vie à Christ Raise up your hand or come forward. Et lève We'll ta pray main. together with you. et viens avant. This is the time. C'est le temps. Don't look for any other time. Ne cherche pas Don't un look autre for temps. anybody. Ne cherche personne. This is the right time. Voici le bon temps. This is the right time. Voici le bon temps. Amen. Amen. This is the right time. Voici le meilleur Choir, temps. please just sing the song as Chante. we wind up, please. Et chanter la chanson. Hallelujah. Alléluia. Thank you, Jesus. We worship your name, mighty Nous adorons Father. ton nom, Seigneur. To you, everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. Withholding nothing, I surrender. I surrender all to you. I surrender. I surrender all to you. Everything, everything I give to you. Oh, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. I surrender. I surrender all to you. Everything, Lord, everything I give to you. Withholding nothing, 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 withholding nothing. I surrender. I surrender all to you. Everything, everything I give to you. Withholding nothing, withholding nothing, I'm withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. Hallelujah. Hallelujah. Well, when one sheep is found, Quand un then brebis there's celebration in est retrouvé, il y a heaven. une grande célébration Amen. au ciel. Amen. And so I just want you to raise up and stretch your hand Je veux que vous forth élevez vos upon mains et vous this étendez vos servant mains of God as we pray for them. pendant que nous prions pour eux.
Hallelujah. Alléluia. Father, we give you praise. We Père, nous te adore donnons la your louange. holy name, Jehovah. Et tu es We Jéhovah. surrender everything Nous unto abandonnons you, tout our bien Father, à toi, à notre because you're our God. Parce que tu es notre Dieu. We pray, Father, that you may come down and take full Nous control prions and que tu charge prennes le over contrôle de everything, cela my vie. Father. Oh, mon Père. You know us because you knew us before Parce we que were tu in connais our mother's wombs, Et my tu les Father. connaissais depuis le And it is Seigneur. only you who can save us, C'est my seulement toi Father. qui peux nous It's sauver, only Père. you who can save us, C'est King seulement of toi qui Kings. peux nous sauver. Father, I put these two into your able Je hands, mets ces mighty deux entre Father. ta main capable. Father, be with them, Jehovah. Et sois avec eux, Jéhovah. Father, we pray that you may be meeting them at the very prions point que of tu les needs, rencontres my le jour Father. de leurs besoins. I pray, King of Kings, that you may see them Et off, que my tu te Father. reçoives comme les This pères. spiritual journey, King of Kings, is never easy, Et King qu'il of ne soit pas Kings. jamais. But once we put you, Que tu mets. then everything is okay, my Et Father. tout chose I rendue pray possible. that they may engage you in every plan qu'ils they s'engagent have, my avec toi Father. tous les temps de leur I pray that they may engage you in their plans, Qu'ils my Father. t'engagent dans leurs I plans. pray that they may engage you in what they are Qu'ils s'engagent thinking dans ce qu'ils about King pensent. of Kings. Et toi, le roi. Because it is all about you, Parce mighty qu'il s'agit Father. de toi, mon Père. We worship your name. Nous We give you t'adorons, praise. Seigneur. Nous te donnons la louange. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, mighty Father. Merci, le Dieu Tout-Puissant. Thank you. Merci.